студии Arctic Open, Эрик Пол Эриксон, прямиком из США с фильмом «Истина». И сейчас у меня первый вопрос будет совершенно не связанный с тем, что мы уже кучу всего обсудили. Ваши эмоции. Вы впервые в России, впервые на севере. Да, каковы ваши ощущения викинга, который попал сюда? You are for the first time in Russia, and my first question has nothing to do with the film. It's about your emotions. What are your emotions of coming for the first time to this country, as they call you the Viking in Russia? I don't know if surreal is an emotion, but it's been very surreal. It's been strange because I'm very tired from jet lag. I'm exhausted, but very excited. Being raised in America, I had preconceptions of what I was going to see here, and it's completely different. I was driving down the street today, and it could have been many places in America. It looked exactly the same, and that was very surreal. As far as being the angry Viking and kind of coming home, I looked out at the water. I'm like, my people were out there one day. You know, I apologize that my people invaded at one point, but it's been emotional and it's been surreal. That would be the easiest way to explain it. Вы знаете, если я использую слово «сюрреалистично», подойдет? Потому что вот у меня такое ощущение какого-то сюрреализма. Может быть, это связано с тем, что я прилетел из США, и сейчас у меня такое непонятное состояние в связи со сменой часовых поясов. А также я чувствую себя достаточно эмоционально, потому что я приехал впервые в Россию, и как у человека, выросшего в США, у меня есть какие-то уже представления об этой стране. Однако, проехав сегодня по улицам города, я понимаю, что этот город похож на множество других городов в США. То есть это может быть любой другой американский город, ничем не отличается. И меня назвали злым викингом, да, я себя называю злым викингом иногда, и поэтому, приехав сюда, я понимаю, что здесь когда-то были мои предки. Извините за то, что они тут вас завоевали на какой-то раз. Ну, в общем, эмоционально и сюрреалистично. Вот мое ощущение. Да, сколько здесь по продолжительности будет возможность остаться, познакомиться, есть ли какие-то ожидания еще, что бы хотелось увидеть, да, поставить какую-то галочку для себя, я сделал то-то, был там-то, видел то-то. For how long are you going to stay here? And what are your plans here in terms of if you would like to see something, if you would like to do something, to try something? So that's the question. Unfortunately, I'm only here through the end of the festival, so there isn't a lot of time to sightsee. I did get to go to the museum. We'll let her say it. I'm very bad with language. I'm the first to admit it. But I got to see the building museum, which was amazing, because in my country we're much younger. Our country's much younger, so we don't have that history. So that was amazing. I'm just really looking forward to seeing the films and seeing these other filmmakers and what they brought. And just talking to people and getting to know people. I've really actually enjoyed just watching people, sitting in the corner and just watching as an actor and as just a human being. It's just been really neat. That sounds so bad, but it's just been very exciting to share in your culture and share in society and learn from it. So I wish I had more time. Next time. When we come and film a movie or something. Вы знаете, я приехала только на дни фестиваля, поэтому времени не так уж и много, чтобы какие-то осмотреть достопримечательности. Я уже успел побывать в музее деревянного зодчества Малой Карелы. Прошу прощения, что не мог вспомнить название. У меня очень плохо с языками. Но, однако, мне очень понравилось, потому что США страна молодая, и такой вот культурного наследия, как в России, может быть, и нет. Еще что мне нравится? Мне нравится просто сидеть где-то на стуле, где-нибудь на углу улицы и наблюдать за людьми, потому что я актер, я сценарист, и вот это вот погружение в культуру, наблюдение за людьми мне очень интересно. И надеюсь, я также очень жду с нетерпением просмотра остальных фильмов по программе, и надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем снимать фильм здесь, в Архангельске, я уж приеду надольше.
Хорошо. И немного, чуть-чуть еще о фильме, из тех вопросов, которые остались у меня. Вот есть ли какие-то библейские, да, или религиозные мотивы в фильме, такие, которые вы бы хотели выделить? Или это такая сопутствующая ниточка, которая может увидеть просто сам зритель, если она у него внутри есть? And one question about the film that Елена still has. The biblical references in the film, religious items, are there any that you would like to highlight, or are they just supporting information that any viewer will understand by himself or herself? One of the themes in the movie was what people believe in and how something that people believe in can be replaced by something else. And I wanted to highlight the fact that Maria's character replaced her belief systems, whatever they were, with this new government and with this new political thinking. So the religious, the things that were religious that were mentioned in it was to show that there are different things that people can believe in, and they can be just as powerful, and people can move from one thing to another. And so that's where there was. In the original cut, there was a longer scene where we dealt with that. There was a lot more conversation about religion and Xavier's background. But as we started editing the movie, we realized it didn't need to be there. We made our point, on to the next point. So in a way, that poster was Maria's altar, and we referred to it as that. And there's a moment in the movie where she goes to that altar when she's losing the battle, and that's where she gathers her strength. So that was kind of where we wanted to use the religious aspect to highlight it. I don't think we went too far. I don't think we used it too much. I think we used just enough to push the story forward and to tell what we wanted to tell. Вы знаете, фильм о религии, о вере, прошу прощения, и о том, что вера может быть заменена новой верой. В фильме главная героиня, то, что было установкой веры главной героини, у нее со временем заменяется новыми установками, новой верой в новое установленное правительство, и это ее новая вера. Плакат. Помните эпизод с плакатом на стене, когда в тот момент, когда она начинает проигрывать борьбу, она обращается к этому плакату и из него берет силу продолжить борьбу, и она там, получается, побеждает. То есть мы хотели сказать то, что у человека есть вера. Вера может быть разная, вера может меняться со временем. И мы не хотели долго останавливаться на каком-то моменте. В первоначальной версии во время монтажа были более долгие сцены, где главные герои рассуждали о религии. Но затем мы пришли к мнению, что не нужно так долго останавливаться на какой-то мысли. То есть мы высказали ее, и надо переходить к следующей. А там уже зритель поймет. Фильм, он тяжелое восприятие, потому что он раздирает душу. Человеку надо, смотреть и не только, как-то вот насилие, это переварить себе, но и внутри себя постоянно искать ответ, кто прав, где эта истина, где она лежит. Но нужно понимать, что к этому готов не каждый зритель. Вот как режиссер, когда вы строили, как вы видели свою аудиторию? Вот. Были ли вы готовы к тому, что это будет фильм, я не знаю, для избранных, для тех, кто сможет это выдержать, вот это душевное, духовное напряжение? The film is hard to watch emotionally as it tears your soul heart, and you are looking for the answers to certain questions, who is right, etc. When you were making this film as its director, how did you perceive your audience? Because not every person has enough strength to watch the brutality of the film till the end. So how did you view your audience, those selected ones that would watch the film to the end?
That's an incredibly good question. When we were filming, people asked me who was going to watch this movie, and it was difficult to answer. I felt that it was a movie that I needed to make and it would find its own audience. Now that it's been made and we're going to the festivals and people are seeing it, I'm starting to see the people who gravitate toward it. Women, very heavily, women gravitate toward it. People with political interests. But I never had, maybe that's bad filmmaking, to not make it for an audience, but sometimes I think movies need to be made. And I think sometimes it takes time for them to find their audience. Citizen Kane, one of my favorite films, flopped when it was first made. It couldn't find an audience, and Orson Welles made it because he wanted to make that movie. And now we consider it a classic. Not saying this is a classic at all, but I believe that it will find its audience, and it was an important movie for me to make. It was important for me to say what I wanted to say. That's a really good question. That's a tough question. Good journalist question. So there's my evasive answer, quite honestly. Невероятно здоровский вопрос. И вы знаете, когда мы делали фильм, мне задавали коллеги этот вопрос. Кто твой зритель, кто придет смотреть этот фильм? И мне было сложно на него ответить. У меня не было готового ответа на этот вопрос. Потом фильм был закончен практически. Мы стали его представлять на фестивалях. И я увидел того зрителя, который приходит на мой фильм. Это, во-первых, женщины. У женщин есть интерес к этому фильму. Во-вторых, это люди, у которых есть политические убеждения, которые интересуются политикой, тоже приходят на просмотр этого фильма. И, может быть, это плохо делать фильмы, не ориентируясь на зрителя. Наверное, нужно ориентироваться на зрителя. Но Эрик Пол, чувствовал, что ему нужно рассказать эту историю. И потом постепенно у этой истории нашелся свой зритель. То есть, может быть, действительно должны быть фильмы, которые делаются для того, чтобы рассказать историю. Да, действительно, такие фильмы нужны. И здорово, что эта премьера произошла у нас здесь, на фестивале Arctic Open. С нами был Эрик Пол Эриксон и фильм «Истина».